All right, so we continue. Are we together? Wọ́n ní follow up gbogbo sáwúrà tẹ́ mọ̀ ṣe pẹ̀lú ẹni tẹ́ ti fi ètò hàn, ẹni tẹ́ ti fi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ hàn, gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ mọ̀ bá ẹnìyẹn sọ, gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ mọ̀ sẹ́ndì sẹ́nìyẹn, gbogbo nǹkan yẹn ni wọ́n ń pè ní follow up. Wọ́n dẹ̀ ní bákan náà follow up ó jẹ́ ọ̀nà tẹ́ sì máa fi ìmọ̀ mọ prospect sí, ọ̀nà tẹ́ máa fi ìmọ̀ mọ prospect sí. A gbọ́dọ̀ mọ ràn wọ́n lọ́wọ́ láti gbọ́ àgbọ́yé báwo ni business ṣe ń ṣiṣẹ́, kí ni àǹfààní tí wọ́n ní láti jẹ tí wọ́n bá darapọ̀ mẹ́tò yìí. Táwọn èèyàn bá ti rí àgbọ́yé, tí wọ́n bá ti rí àgbọ́yé business, tí wọ́n bá tẹ̀ jí mọ àǹfààní tí ń bẹ ń bẹ fáwọn, ẹ ní láti máa fà wọ́n lórí fà wọ́n lọ́rùn, fún ara wọn ni wọ́n ó darapọ̀. Àyàfi ẹni tí àsìkò tiẹ̀ ò bá tì tó. Are we together? Ẹlòmíín bẹ bẹ́ẹ̀ sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ, bẹ́ẹ̀ ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ, kẹ́ ẹ kó gbogbo product tó wà ní business kẹ́ ẹ bùn. Tásìkò rẹ̀ ò bá tì tó kò ní darapọ̀. Okay? So for that reason, wọ́n á ní káwa ṣàṣe tiwa, káwa ṣe ìgbìyànjú wa. Strike when the iron is hot. Ìgbà tí irin bá gbóná làwọn alágbẹ̀dẹ máa ń lù kó lè máa fi tẹ̀ sí gbogbo nǹkan tó bá fẹ́ fi rọ. Báwọn náà business yìí, ẹni tó bá fi business hàn, wọ́n ní gbàrà tẹ́ ti fi business hàn, tí gbogbo àǹfààní yẹn tó ń wú lórí tínú rẹ̀ ń dùn tára rẹ̀ yá, tí ìmọ̀ yẹn gátà fi hàn yẹn tó yìn fresh nínú ọpọlọ rẹ̀, ìgbà yẹn náà ni ká máa ṣe follow up láàrin 24 to 48 hours yẹn. Ẹ má jẹ́ tó gbà tẹ́nìyẹn ti gbàgbé gbogbo ń tẹ́ fi hàn, let us continue follow up. Okay? As the popular saying goes, the fortune is in the follow up. The fortune is in the follow up. Wọ́n ní tá a bá ta àátọ̀ ni kó má bàa di ẹran dín. Okay? The follow up is done after showing the presentation. Ó láwọn follow up, lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ follow up. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ follow up, nǹkan tá a bá sọ pé follow up, ibi tọ́kàn wa máa ń lọ jù náà ni pé ẹni tá a ti fi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ hàn. Àmọ́ follow up míì náà ń bẹ tẹ́yẹ̀ máa ń ṣe kó tó di pé ẹ fi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ hàn yàn. Like for example, ẹni tẹ́ ẹ kọ́kọ́ invite fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́, kó tó wá sí ìdánilẹ́kọ̀ọ́, tẹ́ ẹ bá fún ní reminder call or reminder message, òun náà follow up náà ni. It's a form of follow up. Okay? So follow up is done mainly after showing the presentation. Wọ́n dẹ̀ ní ká ṣe follow up láàrin 48 to 24 to 48 hours. Within 48 hours, your prospect will have spoken to a whole world, asking for their opinion. It accumulates a lot of negativity. Tẹ́ ẹ bá ti fi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ hàn èèyàn tán gbàrà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ aráalé wọn, ẹbí wọn, ará wọn ni wọ́n ti sọ nǹkan tí wọ́n lọ gbọ́ yẹn, wọ́n ti sọ fún wọn. Àyè alágbájá, ẹ tẹ́ ẹ béèrè pé mo lọ, ẹ béèrè bó mo lọ. Ìbọ̀lẹ̀ wá rí lọ, bikini yẹn ni sẹ́mínà kan báyìí, báwo ni sẹ́wọ̀n náà ó ṣe, wọ́n tẹ̀ ní kíní sẹ́wọ̀n náà ó ṣe. They are trying to test the waters. You have told them not to discuss this with their family yet. Let them not try to recruit their family because they are not trained. But because of the fears in them, they want to test the waters. They want to know the opinion of their people. And guess what? They will end up being discouraged. Àwọn ẹbí wọn, àwọn ará wọn, àwọn ọ̀rẹ́ wọn yẹn, wọ́n kàn máa discourage wọn nítorí pé àwọn nìkan ni wọ́n lọ̀yọ́ tí wọ́n tọ̀yọ́ bọ̀. Gbogbo dáadáa tí wọ́n gbọ́ táwọn èèyàn ń ṣe nínú business yìí, gbogbo oríire tí wọ́n rí, gbogbo àwòrán tẹ́ fi hàn wọ́n, gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó máa ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ láwùjọ wa nípa bí technology kankan ṣe ń gbaṣẹ́ nǹkankan yẹn, àwọn nìkan ni wọ́n rí. Àwọn ẹbí wọn, àwọn ará wọn, àwọn ọ̀rẹ́ wọn yẹn tí wọ́n ń fọ̀rọ̀ lọ̀ yẹn wọn ò rí. So kò possible káwọn méjèèjì kí wọ́n operate on the same positive level. Negativity náà ni àwọn tí wọ́n fọ̀rọ̀ lọ̀ yẹn a máa gbé jáde tiwọn, wọ́n á dẹ̀ máa discourage ẹnìyẹn ni. So tí àwọn ẹbí àtàrà bá wá ń fún wọn ní negative discouragement, tẹ́yìn náà bá máa fún wọn ní encouragement, kẹ́ ẹ máa congratulate wọn, kẹ́ ẹ máa pè wọ́n, kẹ́ ẹ máa tún máa encourage wọn, kẹ́ ẹ tún máa fún wọn ní more backup information láti validate tí wọ́n decision wọn yẹn, they may end up joining the negative side and be discouraged totally.
So if you don't follow through, forget what you have showed them. Tẹ́ ẹ bá ti follow up, tẹ́ ẹ follow through. Ẹ gbàgbé pé ti fi business yẹn nìkankan. Ó ń bọ̀ wá, lágbájá ń bọ̀, lágbájá ọ̀rẹ́ mi kan tẹ̀ ti promise mi pé òun máa register. Irọ́ ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Irọ́ ni. So please, máa fi àsìkò yúrọ̀ wá. Gbogbo ẹni tó bá ṣẹ̀ṣẹ̀ join the business. Ẹ má máa sáré gbìyànjú àti fi ọwọ́ ara yín fi business hàn àwọn èèyàn yín tí ẹ bá ti rí àrídájú system tá ń lò. Ẹ máa farabalẹ̀ kẹ́ ti láwọn ìmọ̀ débì kan náà. Ẹ má jẹ́ kó ju àti make owó kó kàn wá débi pé ẹ sáré máa lọ fi business yìí hàn àwọn tí ó ń yí yín ká láì tí nímọ̀ nípa business. Ìwọ̀nba tó bá fún yín ní yọ̀ǹda ọmọ tí leader yín bá sọ pé báyìí nìkan ni kẹ́ ṣe, eléyìí nìkan ni kẹ́ ṣe, òun ni kẹ́ mọ̀ ṣe. In fact, your first 1 week, 2 weeks, 3 weeks to first 1 month, ìmọ̀ ni kẹ́ mọ̀ fi lé, ẹ má fi sáré mọ̀ fi lé owó. If you use that to chase your prospect, your family around, you will lose them. But tó bá fi sáré kọ́ ìmọ̀, tó bá ti nímọ̀ dáadáa, gbogbo àwọn tó bá ń pè sínú business báyìí, wọ́n mọ̀ join ẹ̀, wọ́n máa ní pé níjọ́ lọ́wọ́ join wọn tó sáré ti ní adúrú ìmọ̀ yìí, gbogbo ń tàbí lọ́wọ́ rẹ̀ náà ló ń dáhùn. Wọ́n á rí pé you are going to be talking with knowledge, with confidence. So I'm pleased, existing distributors, always advise your new sign-up and tell them the reason why you are asking them to exercise little patience to finish their SMO, or at least get to the 2nd week where you can do their business launch, after which you can do their business launch or their own launch. Now, these are some follow-up facts. Àwọn kankan tó ń ṣẹlẹ̀ ní nípa tá bá ń ṣe follow-up. Wọ́n ní 90% of prospects need to be followed up before they sign up. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní di ìgbìyànjú lórí wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ kó tó di pé wọ́n ó darapọ̀. Kìí ṣe gbogbo èèyàn náà lè fi business hàn gbàrà lónìí tó dẹ̀ sign up lónìí. It doesn't always happen. Wọ́n ní 90% of prospects needs to be followed up before they sign up. Immediately the presentation is over, start following up. Gbàrà tẹ́ bá ti parí presentation, wọ́n ní ká ṣe follow up. Tẹ́ bá ṣe one-on-one fún yàn, tẹ́ bá ṣe meeting after meeting pẹ̀lú leader yín, follow up ni. Tẹ́ bá introduce ẹ̀ pẹ̀lú leader yín, tí leader yín encourage ẹ̀, follow up lòun náà. Okay? However, for better results, you can follow up before the meeting starts. Wọ́n ní kódà kí meeting tó bẹ̀rẹ̀, ẹ lè ṣe one-on-one fún yàn. Ẹ lè ní kéèyàn wá ní 20 minutes before the seminar time. If it is office presentation, ẹ lè ní kó wá 20 minutes before the time so that ẹ sáré brush, ẹ sáré ṣe dream chat here, ẹ take your dream down. Ẹ wá sọ fún pé ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tó fẹ́ gbọ́ yìí o, òun ló máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ láti lè achieve dreams rẹ. Èmi náà dẹ̀ máa dúró láti support ẹ títí tá fi achieve dreams rẹ. So make sure pé o dẹ́tí dáadáa tó bá wọ inú class tán. So ìdí nìyí tó fi yẹ ká máa ṣe follow up. So ẹni tó bá ti wà, ẹni tẹ́ ti ṣe ìdánilẹ́kọ̀ọ́ fún kó tó wọlé sínú training hall, ó máa dẹ́tí nínú hall ju ẹni tí ẹ tí fún ní kind of prior presentation like dream chat. Ẹni tẹ́ ṣe one-on-one fún kó tó bẹ̀rẹ̀ sí mọ́ gbọ́ seminar, òun máa dẹ́tí dáadáa ju ẹni tí ẹ ṣe one-on-one fún lọ. That kind of one-on-one before office launch or office presentation or big event is a form of follow-up. If you don't follow up on time, you stand the risk of losing your prospect to someone who follows up. Prospect kan, èèyàn méjì mẹ́ta lè wà lórí prospect kan tí wọn ò dẹ̀ mọ́ra wọn rí. And leader méjì, member of our team méjì mẹ́ta wọ́n lè wà lórí prospect kan tí wọn ò dẹ̀ mọ̀. Ẹnìkan kó kọ rẹ̀ ńlọ, wọ́n kọ nọ́mbà rẹ̀ lẹ́bi bí ẹlòmíràn tó fún yín nọ́mbà rẹ̀, èyí náà ti pàdé rẹ̀. Three people may be inviting one person at the same time. So àwọn tó bá ṣe follow up wọn effectively, àwọn ló padà máa já mọ́ lọ́wọ́. Tá à ń sọ nìyẹn. Wọ́n ní every prospect has 3 potential uplines. So don't think you are the only, don't think you are not following up that someone else, because you are not following up that someone else wouldn't. Ẹnì kọ̀ọ̀kan tí ó bá wọlé sínú business, wọ́n ní bí èèyàn mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ní máa ń sábà fojú hàn, ní máa ń sábà wà
lẹ́ni tí ó jẹ́ alátọ̀nà ẹni tí ó mẹ́niyàn wọlé sínú business ẹni tó bá wá ní gbìyànjú dáadáa ẹni tó bá látẹnumọ́ kẹ́ bá ṣe máa sọ pé iṣu atẹnumọ́rọ̀ kì í jóná kódà àwọn kan tún ní gan iṣu atẹnumọ́rọ̀ gan nígbà míì ìmọ̀ ń jóná iṣu apààrà ní ejóná ẹni tí bá ń pòrì ibẹ̀ tí ń wò tí ń lọ tí ń bọ̀ àmọ́ atẹnumọ́rọ̀ pé iṣu yóò jóná o ṣé ń bá mi wo iṣu yẹn ṣé ń wò wọ́n lè mọ́ wò ó àmọ́ tó bá ń pààrà tó ń pààrà ìgbìyànjú rẹ̀ tún gbọ́dọ̀ ju pé kọ̀ọ̀kan máa sọ̀rọ̀ lásán lọ you have to be acting like going to visit the person, give them one product or the other, give them one brochure or the other, you know, doing some other physical interaction. Okay? Now, àwọn òfin méje kan ní, àwọn òfin méje tí a lè máa tẹ̀lé láti máa ṣe follow up. Number 1, always do what you say you will do. Always do what you say you will do. Wọ́n ní gbogbo ìgbà tẹ́ ẹ bá ti ń promise nítorí pé kí ni wọ́n ń pè follow up náà promise ni promise and keeping your promise òun náà ni wọ́n ń pè ní follow up wọ́n ní tẹ́ bá ti wá ń promise nǹkan kan o ẹ make sure pé ẹ ń fulfill promise yẹn. Always do what you say you will do. Always do what you say you will do. tó bá ní màá send video kan sí yín lọ́la make sure pé o send ẹ̀. màá mú product sample kan wá fún yín lọ́la make sure pé o fún wọn. màá send ebook kan fún yín soft copy kan ìwé kan fún yín make sure pé o send ẹ̀. màá pè yín lọ́la kí n lè mọ̀ bí ẹ bá ti wo fídíò yẹn tán make sure pé o pè wọ́n. Always do what you say you will do. It helps to establish credibility between you and your prospects. wọ́n á rí ọ gẹ́gẹ́ bí olóòótọ́ ẹni yìí ó ládéhùn gan o olóhùn ó pè mí ó sì pè olóhùn ó fún mi nígbà ó sì fún mi olóhùn ó ṣe nǹkan báyìí ó dẹ̀ ṣe. Trust ó ti máa wà báyẹn tí trust bá ti ń wà our business is a business of relationship. Can somebody say relationship? Type relationship on the chat box. Relationship. Relationship. Our business is a business of relationship. Thank you. I can see those who are following. Ekin Nephew, Bernard Ado, Champion, Adewale Oluwaseun, Henry, Akeosola Rashidat. I can see those who are really following me bomber to bomber. Lawal, Taye, who else? Adeyemi, Fatai, Lawal Khadijat, Folashade, who else is on the line? Aziz, Amadou, Akemu, or what? I hope I'm correct. Kamal Yusuf, Jimba Jamiu, Amzat Folashade, Victoria Ayobami, Shuaib Ahmed, who else? Shakirat Aliu is also following me bomber to bomber. Salaudin Toyerat, all the way from Kishi PC, Alaji Jiwa, and of course Bonike all the way from Suleja, Oladejo Lawal, Ishola Messi. All right, so let's move on. Elekeji, finish each exposure. Azan Suleiman, I can see you and the rest of other. Finish each exposure by setting up the next one. Wọ́n ní tẹ́ bá ti nǹkan tán ń pè follow up ni pé tẹ́ bá ti expose èèyàn báyìí ẹ tún expose again ẹ tún expose. Kí ni wọ́n ń pè ní expose ni pé kẹ́ ẹ sáà máa ṣe àfihàn oríire yìí àfihàn ọ̀nà tá à ń tọ̀ yìí gbogbo àwọn nǹkan tó mọ mẹ́nìyẹn máa rántí gbogbo nǹkan tẹ́ fi hàn wọ́n tẹ́lẹ̀ àti tó fi máa lékún nímọ̀ sí wọ́n máa lékún nímọ̀ sí wọ́n ní ká máa fi hàn wọ́n. So finish this each exposure by setting up next one. Tẹ́ bá send the video like the video financial secret àṣírí ọ̀rọ̀ tí ambassador Faith ṣe yẹn. Tẹ́ bá send ẹ̀ sí yàn tó bá ti wò ó tán tó get back sí yín àbẹ́yìnlẹ̀ get back sí ẹ tún wá sọ fún pókè tó bá di lọ́la màá tún send ọ̀kan sí ọ. màá bá get video kan màá send ẹ̀ sí ọ tó bá tún wò yẹn náà tán ẹ wá ní pé lọ́wọ́ báyìí ẹ need láti attend ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àbí ẹ try láti close ẹ̀ okay now ṣe ti gbọ́ àgbọ́yé rẹ̀ só ti yé yín ó ti yé mi okay now àkáǹtì mélòó lẹ fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ ẹ wá ní pé mi ò tí ì ṣetán okay kò sí problem mo wá tẹ̀ fẹ́ kẹ́ ẹ rí bigger picture of this business mo fẹ́ kẹ́ tó pàdé àwọn leader wa àtàwọn tó ti sóríire gbogbo àwọn orí tó ti sóríire business mo fẹ́ kẹ́ wá dánilẹ́kọ̀ọ́ ńláńlá lọ́fíìsì wa that one is once in a week. Like on Saturdays. So as you are finishing one exposure, you are setting up another one. It takes 4 to 6 exposures for most people to sign up. Lóòótọ́ bó ṣe máa ń ṣe wá ni pé tá a bá ti fi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ hàn yẹn lẹ́ẹ̀kan náà báyìí kán máa dáwó lẹ̀ ni. Wọ́n ní kì í ṣe gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló máa ń sábà ṣe bẹ́ẹ̀ o. Àwọn tó máa ń sábà ṣe bẹ́ẹ̀
àwọn tí yóò sì ti sú, àwọn tí yà ti jẹ dáadáa, àwọn tí wọ́n ti ń wọ́nà lọ́wọ́ ara wọn kó tó di pé ẹ pàdé wọn, àwọn ló máa ń sábà ṣe bẹ́ẹ̀. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn, ẹ ti expose wọn bí ẹ̀ẹ̀mẹrin sí ẹ̀ẹ̀mẹ́fà, ẹ ti ṣèdánilẹ́kọ̀ọ́ fún wọn bí ẹ̀ẹ̀mẹrin bí ẹ̀ẹ̀mẹ́fà, ẹ ti jọ lọ́rọ̀ láàrin ara yín in one way or the other bí ẹ̀ẹ̀mẹrin sí ẹ̀ẹ̀mẹ́fà kó tó di pé wọ́n pinnu àti darapọ̀. Wọ́n wá ní exposure tẹ́bà fún wọn yẹn o. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin, condense the exposures for better result. Ẹ̀sùn kì, ẹ̀sùn exposure yẹn kì. Ẹ má jẹ́ kó jìnnà síra wọn púpọ̀ jù, ẹ má jẹ́ kó tàlàǹgà púpọ̀ jù. Kì í ṣe pé ẹ wàá send video kan sí yẹn nísìn, ó ti wá gbàgbé nìyẹn o. After 1 month àbí after 2 months, á wá pé èmi mo send video sí bí 2 months ago. So yé yín, ṣe ti watch it. After how many months? After how many weeks? No. That is not follow up. You have to condense it. Láàárín ọ̀sẹ̀ kan, ẹ dá 4 exposure bò, àbí láàárín àbí 6 exposure gan every day. Kẹ́ máa engage ẹni yẹn every day. Number 5, don't ask for prospect opinion about your opportunity. Àì máa wá béèrè lọ́wọ́ prospect pé tọ̀ ìyá alágbájá, ìgbà tẹ́ tí wá gbọ́dọ̀ alẹ́kọ̀ọ́ yìí nísìn, báwo ni ṣe lè ṣe, kí lẹ rí sí? Ó ti baṣẹ́ jẹ́. Wọ́n ì béèrè pé sẹ́yìn ó lè ṣe, wọ́n ì béèrè pé kí lẹ rí sí. Don't ask for prospect opinion about your opportunity. Ẹ máa sọ̀rọ̀ ní sọ̀rọ̀ pé ó ti dá yín lójú pé ẹnìyẹn máa ṣe, ẹnìyẹn nífẹ̀ẹ́ sí, ẹnìyẹn fẹ́ ṣe, ẹnìyẹn like ẹ̀. Ẹ máa rí pé very good, congratulations. So account mail ẹ fẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ báyìí. Ẹ ti ṣe ní ṣe pé ó ti pinnu nìyẹn. Number 6, never argue with a prospect. But tá bá wá láwọn tó yẹ pé wọ́n wà negative, bóyá wọ́n ti ní bad experience kan rí, wọ́n ní ẹ má bá wọn argue o. Gbogbo nǹkan tó máa sọ tẹ́ ẹ bá like nípa ètò wa, ẹ má bá wọn argue. Ẹ máa educate wọn ni. Our business is education and understanding. Our job is education and understanding. Bí Eric Ward ṣe máa ń sọ, our business is education. Our job is education and understanding. Ká máa fáwọn èèyàn ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́ sí, ká máa kọ́ wọn nímọ̀ sí nípa ń ta gbé dání ní iṣẹ́ wa, kì í ṣe ká máa argue, ẹ má bá wọn jiyàn. Nǹkan tẹ́ wá sọ yìí ó yé mi lóòótọ́, lóòótọ́ ni nǹkan tẹ́ sọ ó ṣeéṣe kó ṣẹlẹ̀ sí yín, but kò rí bẹ́ẹ̀ o. Ẹni èyẹ kan wá báyẹn ni. That's how to follow them. Kí lẹ mean? Ẹ má sọ báyẹn mọ́ jàre, má ṣe no. Àyàfẹ́ ní tẹ́ bá ti gbé ẹni yìí, òun dìídì fẹ́ attack ni. Do you understand? Such people say you can just avoid them. Just avoid them. Okay? Never argue with a prospect. And number 7, never write off a prospect. Wọ́n ní téèyàn bá join ẹ lónìí, kò mí ní pé kó lè join ẹ lọ́la o. Ẹ má sọ̀rọ̀ burúkú sí prospect látara ìbínú pé adúrú gbogbo wàhálà tí mo ṣe lórí rẹ̀, mo ṣe gbá, adúrú gbogbo nǹkan tí mo fi hàn, àjẹpọ̀ òtẹ́ ní dream, ṣé o ìyàwó tí ì jẹ́ ọ́ tán, ìyá ń jẹ kinní kan lọ́wọ́ ni, tó bá jẹ tán ń bọ̀ àrà sórí rẹ̀. No, don't talk that way. The timing may not be right for the person right now. Ẹni tẹ́ ẹ fẹ́ kó join ní nísìnyẹn, àsìkò lè mọ́ tí ì tó fún un. Tásìkò rẹ̀ bá tó, pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ni ó register. Kọ́dọ̀ yẹn lè jẹ́ pé nìyẹn ní ọ̀fọ̀ ara rẹ̀ pé wo èèyàn mi, mo ti wá ṣetán business yìí ń báwọn, mo ṣiṣẹ́ business yìí báyìí. Okay? The only person you can write off is somebody who has died. Wọ́n tẹ́ bá ti rí obituary èèyàn bá ti kú, ìgbà yẹn lẹ tó lè delete number ènìyàn pé ẹni yìí yóò lè register mọ́. Àmọ́ lókun bàtẹ́ yẹn bá ti ń bẹ lórí ìpè tó yìn mí, he may still join you. What a series of activity constitutes follow-up. Àwọn oríṣiríṣi nǹkan tá a lè pè ní follow-up. Following through is a sequence of activities you engage in to ensure your prospects meet with you so as to take them through another exposure. Wọ́n ní follow-up, ìmọ̀ pàdé pẹ̀lú prospect láti lè tún fi ṣe bẹ́ẹ̀ tún ṣe pàdé, bẹ́ẹ̀ ṣe tún ti pàdé náà ni wọ́n ń pè ní follow-up. You can engage them in a meeting after meeting. Mo ti sọ yẹn mọ́rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, MAM, meeting after meeting là ń pè ní MAM. Bàrà tó bá ti parí ìdánilẹ́kọ̀ọ́, ẹ wàá wọ ẹni yẹn pé wá ẹ má bọ̀ wá, mo fẹ́ kẹ́ meet leader mi. So ọ̀rọ̀ tẹ́ bá sọ pẹ̀lú leader yẹn, òun náà ń pè ní meeting after meeting. Or you put them in a 3-way call with your leader to pep talk them. Ká ní pé fídíò lẹ́ni yẹn wò fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ àbí Zoom ló gbọ́ fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́, okay? Wọ́n ní kẹ́ wá put ẹni yẹn on 3-way call, òun náà ń pè ní conference call. Ẹ pè ẹni yẹn tó wá pè leader yẹn náà wọlé.
and make sure you apply the ABC rule. Kí ni wọ́n ń pè ní ABC rule? ABC rule ni pé o gbọ́dọ̀ pọ́n leader rẹ lé, o gbọ́dọ̀ introduce ọkọ pọ́n gẹ́gẹ́ pé mo kí ọ kú oríire pé leader mi ní time láti bá ẹ sọ̀rọ̀ lórí fóònù ní àsìkò yìí. In fact, inú mi dùn gbà tí wọ́n agree pé àwọn máa bá wa sọ̀rọ̀. My leader is one of the highly successful in the business. Wọ́n ti mentor ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn. Wọ́n dẹ̀ ti agree pẹ̀lú mi pé àwọn máa mentor mi àti ẹ náà papọ̀. Okay, so please, I want you to meet with my leader. So anyone say, you know, that kind of thing. I'm happy to meet you. The leader too also respond. The leader náà gbọ́dọ̀ pọ́n ènìyàn náà lé. Ẹ máa bá wọn sọ̀rọ̀, ẹ máa lo ẹ fún wọn. You know, show people, meet people, talk with people with respect. Kódà tó ń pẹ́ ẹni tó ju leader lọ lọ́jọ́ orí ni kò, there's nothing wrong in you. You know, talking to them with respect is a business of relationship. Tell them that your leader has put finishing touches to a business plan tailored specifically for him, and invite him to see your leader. Wọ́n ní ẹ sọ fún prospect yín tuntun. Yálà ó ti register àbí kò tí register pé mo ti bá leader mi sọ̀rọ̀, and make sure you do that anyway. Mo ti bá Mr. mi sọ̀rọ̀ nípa yín pé ẹ máa wá register lónìí. Okay, pé ń bọ̀ wá lónìí. So wọ́n fẹ́ meet yín. Mo sure pé wọ́n láwọn something tó fẹ́ share pẹ̀lú nípa bẹ́ẹ̀ sì máa lọ síwájú, nípa bẹ́ẹ̀ sì máa achieve dreams yín. Then introduce them to your leader. Ìwọ tó jẹ́ leader náà, tó bá ti léyàn méjì mẹ́ta lẹ́yìn tí wọ́n mọ̀ introduce rẹ sáwọn prospect wọn gẹ́gẹ́ bí leader wọn. Always be well dressed. Always dress up like a leader. A networker rìnrìn ìdọ̀tí nítorí pé gbogbo ibi tá a bá ń lọ ní business wa ń tẹ̀lé wa lọ. You understand? Gbogbo ibi tá a bá ń lọ ní business wa ń tẹ̀lé wa lọ. If you notice, àwọn tó bá jẹ́ mechanic, wọ́n èé sábà dress gorgeously lójoojúmọ́. Wọ́n máa ń appear casual. Aṣọ tí wọ́n lè fi yílẹ̀, wọ́n lè fi dọ̀tí ni wọ́n máa ń sábà wọ̀. Kí ló fà á? Nítorí pé wọn mọ ibi táwọn ti pàdé ti ẹnìkan tí mọ́tò rẹ̀ bàjẹ́ àbí nǹkan. Àyàfi tó máa ń lo òde nìkan ló kù. They are always dressed for their business. So as a networker, you must always appear good. You must always wear your best dress every day. Olòṣì ló máa ń láṣọ ọdún. Take it from me. Kí ni mo wí? Olòṣì ló máa ń ní aṣọ ọdún. Olòṣì ló máa ń láṣọ Jímọ̀. Olòṣì ló máa ń ní aṣọ Sunday. Tó bá ti mọ̀ pé ó fẹ́ kó láwùjọ olòṣì, má máa ní aṣọ ọdún lọ́tọ̀ mọ́ pé ọjọ́ ọdún nìkan mo máa ń wọ aṣọ eléyìí, ọjọ́ Sunday nìkan ni mo máa ń wọ aṣọ eléyìí, àbọ̀ ọjọ́ Jímọ̀. Wear the best of your clothes every day. Use it to package yourself well as a leader in the business, so that because mọ̀rú prospect tí àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ máa pè é sí, kó bá wọn ṣe meeting after meeting pẹ̀lú. Tó bá lọ appear rádaràda, ojú appearance wọn mọ̀ fi wo business ipe ẹ̀rí ẹni tí ọba dá sọ fún mi wọ́n ní tọrùn ẹ̀ lákọ́ wò. So ti yé? So jojo ọdún mọ́ lọ́dún fáwọn olówó, fáwọn ọlọ́rọ̀. You don't pursue success, you attract it by the kind of person you become. All right? You can send them a breakdown of the business on WhatsApp. It's a form of follow-up. You can send them a short video of success stories in network marketing. It's a form of follow-up. Then our video yẹn náà ẹ tún gbọ́dọ̀ fi wisdom ṣe. May God give us the wisdom and understanding to do this business very well. Àwọn testimonies video póríṣiríṣi. Tọkùnrin ń bẹ, tóbìnrin ń bẹ, tí pastor ń bẹ. So you look at which one will be suitable for each prospect and send to them. Okay? You can send them alerts of your upline if you have them. Tell you about it, make your alert, sample of alerts. Lower leader in, can screenshot it, can send this in so that you can be showing as an example. You can copy my alert to a slide. Tamano from presentation, you can copy it and transfer it to your phone so that you can use that to show people. Do you understand? You can use that to show people. Tell them this is my future, this is where I'm going. Okay? And I want us to get there together. All you need to do is to find a creative way to take them from exposure to exposures until they make a joining decision. Ẹ má mọ̀ mọ́kàn pé dandan ni gbogbo ẹni tó bá ti attend ìdánilẹ́kọ̀ọ́ wọ́n gbọ́dọ̀ register lójú ẹsẹ̀. Kì í sábà ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà o. It takes 4 to 6 exposures for an average person to sign up. Tí wọ́n bá sign up níjọ́ tí wọ́n register ìjọ́ tó rí gbọ́dọ̀ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ bá sign up bẹ́ẹ̀
ó ṣe é ṣe kọ́ pé tí ń wọ́nà tẹ́lẹ̀ ni kì í ṣe gbogbo èèyàn ló máa ń wọ́nà tẹ́lẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ lómi gan tí ń wọ́nà ó ti wá sú ó ti make up mind ẹ̀ pé wo Nàìjíríà yìí kò sí anything tó ń work Nàìjíríà lẹ́yìn kóhun jápa ẹni tó ti mọ́kàn kóhun jápa tẹ́ bá fi business hàn ó lè má tètè rí náà rí until you have exposed him several times to opportunities, to various level of information and testimonies before he can finally take his decision. Plug into your prospecting funnel using your diary and jot down every conversation in your summary. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bá ẹ máa nílò láti mọ ẹ mọ kọ nǹkan tẹ́ bá jọ sọ pẹ̀lú prospect yẹn mọ kọ kalẹ̀ àwọn àdéhùn tẹ́ bá sọ fún prospect yẹn mọ kọ kalẹ̀ ẹ mọ set alarm láti rán yín létí tó bá sọ fún yẹn pé wàá fún ní nǹkan nígbà báyìí set alarm rẹ láti rán létí láti send ẹ sí all of these tools your diary your alarm helps you to be more organized, to be more effective. Are you learning? If you are learning, type value on the chat box. If you are getting value, type value on the chat box. Tí ẹ bá ń kẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ ẹ ń gba ìwúlò látara nǹkan tá à ń sọ yìí mo fẹ́ kí a type value or you say value wherever you are. Say value, value, value. Thank you. All right. You're welcome, Pro Farouk Alagbala, all the way from Ogun State. You're welcome, Pro Adam, Pro Bashir Situ. You're all welcome, Pro Afsha, Amzat, Folashade, Bonike, all the way from Abuja. When you have exposed your prospects to the presentation, your follow-up and closing begins immediately. The line between both of them is so thin that you can hardly distinguish both of them. Wọ́n ní tẹ́ ẹ bá ti fi ìdánilẹ́kọ̀ọ́ hàn prospect ìtàn gbára follow-up ti bẹ̀rẹ̀ o follow-up ti bẹ̀rẹ̀ tẹ́ bá ti ń ṣe meeting after meeting follow-up ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn tẹ́ bá ti ń ṣe dream chat one-on-one follow-up ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn KSG gbogbo àwọn KSG IPO success master class gbogbo ẹ̀ náà ní follow-up okay títí tẹ́ni yóò fi register kódà téèyàn bá register tán listen to this very important téèyàn bá register tán iṣẹ́ rẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ real follow-up èèyàn register èèyàn kan wá pẹ́ ìdá tó bá ti gbowó lórí rẹ̀ wọ́n ti san commission fún ọ wá gbé kọ́ọ̀lù ẹ̀ mọ́ ó béèrè rẹ̀ mọ́ ó nẹ́ni rẹ̀ mọ́ that is not good enough. That is not good enough. Okay, bígbà tó scam ẹnìyẹn nìyẹn ìwọ gan yàtọ̀ sáwọn yahoo tó máa ń gbàyàn ìgbà tó máa fẹ́ gbà ẹnìyẹn wọ́n máa pè é wọ́n máa gbé kọ́ọ̀lù ẹ̀ tó máa ti gbà ẹnìyẹn tó báyìí wọn ò ní gbé kọ́ọ̀lù ẹnìyẹn mọ́ yẹ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà ṣe rí tó bá ń rẹ́jísẹ́ yẹn sínú bísínẹ́sì yìí tó wá wẹ̀yìn wò mọ́ tó béèrè rẹ̀ mọ́ tó kọ́ lẹ́dìtì mọ́ tó dá sí mọ́ please don't do like that. That is as good as being a fraudster. Bí gbájú ẹnìyẹn náà ṣe rí àbí yahoo. In follow-up, you must find a creative way of taking the prospect from one exposure to the next one. Okay? And you attempt to close at the end of every exposure. Tẹ́ bá ṣe expose you want see ẹ máa gbìyànjú láti máa close. Ẹ máa close. You have to call them to take action, to register, to expand the account. Ẹ má kàn máa sọ fún yàn kan, ẹ má fún yàn ní information kan máa expect pé ó yẹ kó ti mọ̀ pé ó kó register now. No. Ask them pé mo fẹ́ kẹ́ register lónìí. Mo fẹ́ kẹ́ register lónìí. Yes, ó ní oore ńlá kan tó ń bọ̀ wá mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́yìn náà jẹ́ ń bí àǹfààní yẹn so mo fẹ́ kẹ́ register lónìí mo fẹ́ kẹ́ register lọ́sẹ̀ yìí tẹ́ bá ti ń bọ̀ wá lọ́la mo fẹ́ kẹ́ mú registration lọ talk as if you are sure they have money. They may have money. That talk may be the one that will push them to take a buying decision. And remember the SW. Kí ni ìtumọ̀ SW? Some will. Àwọn kan máa ṣe, some won't. Àwọn mi ò ní ṣe. So what? Ìgbà náà wọ́n ń kọ́. Someone is waiting. Àwọn olómi náà ń dúró díẹ̀ somewhere níbì kan. So wọ́n ní gbogbo àwọn tá a bá pè sínú business àwọn kan máa dá wa lóhùn àwọn kan ò ní dá wa lóhùn látara pé àsìkò títí wọn ò tí ì tó tásìkò èèyàn bá tí ì tó bó ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ wọn ò ní rẹ́gísítà ìgbà tọ́lọ́run bá kádàrá pé ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ ni wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ so má torí ẹ̀ bà àárín ẹ̀yin méjèèjì jẹ́ ìmọ̀ kí wọn ìmọ̀ ṣe dáadáa sí wọn ìmọ̀ send Friday greetings Sunday greetings happy Sunday happy Friday happy new month happy new week continue to maintain the relationship continue to respond to all their stories on Facebook, okay? Their statuses on WhatsApp. These are creative way,
okay, of engaging your prospect until they finally sign up. Things to say when following up. Can you Zoom le èèyàn bá gbọ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tán ẹ wá fẹ́ follow ẹ up ẹ pè lójú ẹsẹ̀. Say something like this. How does the presentation make you feel? Please screenshot. Screenshot all of this. Yeah, screenshot by. How does the presentation make you feel? We have been getting a couple of payments from the presentation you just attended. I am calling to confirm if yours was among them. Then keep short and let them speak. Téèyàn bá gbọ́ Zoom tán, bóyá ibi tó wà ọ̀nà rẹ̀ jìn, like Champion Bonike all the way from Abuja, for example. If I finish a Zoom meeting with your people, then you call your prospect immediately, those who are not immediately with you. You say, Akupade náà, congratulations. Okay, mo ní kí n bèèrè lọ́wọ́ yín pé báwo lẹ ṣe feel pẹ̀lú gbogbo ohun tẹ́ gbọ́? Báwo lẹ ṣe feel pẹ̀lú gbogbo nǹkan tẹ́ gbọ́ tẹ́ rí lónìí, tẹ́ rí tán nísìnyí? Báwo lẹ ṣe feel? Ó máa ṣòro to come up with negativity fún wọn. Ó máa ṣòro fún wọn láti come up pẹ̀lú negativity. Ìtàn máa sọ náà pé ó dáa, kìíní ó tẹ̀ make sense, kìíní ó tẹ̀ wá ń ká mi lá pé mi ò ti gbọ́ ń pa rẹ̀ láti jọ nǹkan kan. They are likely to be positive. Tẹ́ bá bẹ̀rẹ̀ pé báwo lẹ ṣe feel pẹ̀lú tẹ́ gbọ́? Nítorí pé ìròdùnú là ń fún wọn lórí ìdánilẹ́kọ̀ọ́ yẹn. But tẹ́ bá lọ sọ pé kí lẹ rí sí, negativity ni wọ́n sọ fún wọn. Wọ́n sọ pé kí lẹ rí sí. You are asking for the opinion yẹn. No, báwo lẹ ṣe feel ní kẹsàn. Okay? Ẹ wá sọ pé okay, that's great. Inú mi tẹ̀ dùn pé ẹ lẹ like ẹ̀. Inú mi dùn pé ẹ like product wa. Inú mi dùn pé ẹ lẹ like aspect àti mọ travel kankan yẹn. Okay, whatever ti tẹ́ bá sọ fún yín, respond positively to and say àwọn èèyàn ti ń sanwó wọlé o, àwọn èèyàn ti ń sanwó registration wọn. Wọ́n ní pé kí n confirm pé ṣé ti yín náà wà bẹ́ẹ̀. Ẹ lè pause there. You can pause like 2-3 minutes to allow somebody to do transfer, or like 5 minutes. So immediately, somebody party Zoom here. Don't call immediately. You can wait like 5 minutes so that you say, I am calling to confirm if your own payment is there because I will get in some wallet. If the prospect say they have paid, then ask them to send you payment details and forward to your coded leader. I want to say, oh, okay, I forward the receipt here for me. Meanwhile, the presenter would have told them to send money using full-fledged app of old generation banks, not microfinance banks, be OPE, Kuda, Pampe, Kankan, KKK, and OPE. Want to suffer one color, I generate receipt, forward the see me. Tomorrow forward the receipt, you want to forward the see admin department for confirmation. If they say no, mine is not among, say wow, kilo sele. I must expect pé kẹ́yìn náà máa wà náà tó máa sanwó. In fact, inú mi ti dùn bá tí mo ti rá láti àwọn èèyàn tó ń wọlé tí dàbí pé àwọn bíi mẹ́fà ti sanwó, mo ti expect pé tí náà máa wà nínú wọn. Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ló tẹ̀ fẹ́ grab mastermind slot yẹn? Kí ló tẹ̀ fẹ́ join lójú ẹsẹ̀? Kí ló tẹ̀ ṣe join lójú ẹsẹ̀? So you find out, so surprised that you are surprised that they have not sent money, that you expected that they would have sent money. That is how you are supposed to sound. Most likely they will give you an excuse or objection. Whatever excuse tó máa fún ọ, an objection tó máa fún ọ, lópin ìgbà tó bá ti jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ nípa bó là á ṣe máa answer objection, ọkàn rẹ̀ ó balẹ̀ láti dá wọn lóhùn. Okay? But ká ní pé offline ni ẹnìyẹn gbọ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́, after they have finished filling their name list, say congratulations for completing your name list. Ká ní pé ẹnìyẹn o kò sanwó nìyẹn o. Kò sanwó, kò sínú àwọn tó wọlé sínú master class, but tó wà nínú àwọn tó fill the name list. So ask them, from all you have been showed in just concluded presentation, which aspect do you like most? Aspect wo lẹ like you? Pẹ̀lú gbogbo ntẹ́ gbọ́, pẹ̀lú gbogbo ntẹ́ rí, aspect wo lẹ like you? That is positive question. And what you get is positive response. You saw how some people grab the mastermind. Say, you know,
I will love you to also fully benefit from the mastermind mentorship. Oh, me can now one now to benefit mastermind because it is the surest and fastest way to make it here. Ọ̀nà tó yá fáwọn èèyàn láti tètè make MBB ní ẹ̀tẹ̀ bá tẹ̀ number one on our mastermind list. Okay? Ẹ ṣe gbìyànjú rẹ̀ between now and tomorrow kẹ́ wá sanye kan at least màá mọ bí màá ṣe bá leader mi sọ̀rọ̀ kán lè focus yín náà sínú the current mastermind list. That is how to, you know, do follow up on that kind of people. Please, what really is the reason why you didn't grab the opportunity? Close elegant, TSA, join the one. Mo believe owó is a problem. Do you understand? Talk as if you think money is not the problem of your prospect. Close say join. Mo ti expect pé ma wà náà tó ma register. In fact, ọkàn mi mo sure pé ma register but I'm think mo ti wò pé ma dìde. Mo mọ̀ pé owó is a problem. Let the person now say owó ni problem òun. Tó bá ní owó ni problem òun. You know say okay. Ọ̀nà bí owó ṣe ní jẹ́ problem wa náà ni wọ́n ti fi hàn wáyé. So the best thing is náà ni pé a gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan sí so that owó ò ní continue láti máa jẹ́ problem wa. Ẹ ṣe gbìyànjú kẹ́ san bí ẹ̀mejì ẹ san part payment. Encourage them to pay part payment. Tọ́mátò ní kò sọ agbára part payment. Encourage them to start mentorship immediately. Start doing dream chat with them. Start engaging them. Make sure they are attending training. Make sure they are attending cell meeting. Tí mo bá ṣe ń dá ara èèyàn sí, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe máa make a decision láti ṣe business sí. Okay? Now here is a short course on how to handle objection, handling specific objections. Handling objection is a full-fledged training on its own. Timothy says saying lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà. Okay? So, but let me quickly give you this little crash course on how to handle objection. And one of the most popular objection is, I don't have money. I don't have money. This is one of the most common objection, but it is important to know that it isn't 100% true. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ gbà àwọn tó máa ń sọ pé owó ni problem yẹn, owó è sábà ṣe problem lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà. It is not 100% true. Most time, it is due to another objection. Nǹkan kan míì ló máa ń sábà jẹ́ problem fún wọn, kì í ṣe owó ló máa ń sábà jẹ́ problem. And kí ni nǹkan míì tó máa ń sábà jẹ́ problem fún wọn? It is the question of how do I convince people? Bó máa ṣe réèyàn register, bó máa ṣe réèyàn convince láti join the business mi. Ní tó máa ń ṣàwọn èèyàn nìyẹn. So when they tell you, I don't have money, wọ́n ní kẹ́ béèrè lọ́wọ́ wọn, Túndé, do you really want to do this business? So o really wọ́ láti ṣe business yìí? Or is saying you don't have money just a polite way of saying you are not interested? Jọ sọ fún mi, ọ̀rẹ́ tímọ́tímọ́ ni wá, adẹ̀ tí ń bára wa bọ̀, ọjọ́ ti pẹ́. Ṣé owó tó lò ní ṣé ọkàn fi fàìdí àsọ bẹ́ẹ̀ nítorí pé ò ní interest ni àbí lóòótọ́ ni ò lówó nítorí mo mọ̀ pé ìṣẹ́ni tí à ń jẹ. Ká ní pé ẹni tẹ́ mọ̀ dáadáa náà ni pé madam ìdúró yín ò sún ẹni tí à ń jẹ. Ọlọ́run ní fìyà jẹ yín. Ọlọ́run ti kẹyìn náà. Mo ṣe ń wò yín, Ọlọ́run kẹyìn. So ṣé owó tẹ́ ń sọ pé òun ni problem yìí? Ṣé ẹ̀ ń sọ fún wa nítorí pé ẹ̀ ní interest lẹ́kàn fífowó ṣe excuse ni so that mi ò ní dára mi láàmú? No, honestly, mo ní interest o, but wá ní interest. Kódà ẹlẹ́dàá yín rí owó ni ò sí lọ́wọ́ mi. That's okay. When most likely, prospect will reaffirm that they want to do the business. Okay? Then use the feel, felt, found method. Wọ́n ní ká lo method. Please, everybody make sure you grab this method. Ara àwọn irinṣẹ́ tẹ́ ẹ máa fi ń ṣe business yìí dáadáa ní. Nítorí máa ń bá àwọn èèyàn lẹ́rù náà ni pé, ṣé màá réèyàn? Tí mo bá réèyàn, ṣé wọ́n á gbọ́ sí mi lẹ́nu, ṣé wọ́n á register? Tẹ́ ẹ bá ti mọ àgbékalẹ̀ ọ̀rọ̀ láti lè dá wọn lóhùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ question tán bá ní àwọn èèyàn register. Èyí náà máa rí ti ń ṣe. So, wọ́n ní ká lo formula yìí, feel, felt, found. Can you say that? Feel, felt, found. Wọ́n ní method yìí is a general method láti mọ fi answer objection. Báwo ni wọ́n ṣe máa ń lo feel, felt, found? Òun ni ká láti máa fi gbé ara wa sí ipò ẹni yẹn. Téèyàn bá lóhùn ò lówó, ó wá sọ̀rọ̀ ní sọ̀rọ̀ pé mo understand yín dáadáa, ọ̀rọ̀ yín yé mi, mo mọ bẹ́ẹ̀ ṣe feel,
fíìlì alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. Bó ṣe ń ṣe yín yìí gẹ́lẹ́ ó ti ṣèmí náà rí. I felt the same way. Kódà níjọ́ yẹn náà ní tẹ́ ẹ sọ yìí lèmi náà sọ. Ó yé mi bó ṣe ń ṣe yín yé mi ó ti ṣèmí náà rí. Fíìlì alákọ̀ọ́kọ́, fíìlì ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyẹn. Then found ni pé ìgbà tí mo wá sọ gbólóhùn tẹ́yìn náà sọ yìí jáde, leader mi ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá kọ́ mi pé ọ̀nà míì ń bẹ tí mo lè gbé gbà. And I found out there are other ways to get started without money. Do you understand the ideology of feel, fair, found now? Today, I know how you feel. Feel alákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. I felt the same way. Èmi náà feel bákan náà. Kí ni feel ní Yorùbá náà? Ẹ dákẹ́ yá mi Yorùbá yẹn. Can somebody borrow me the Yoruba? I will refund you back after the program. Feel. I know how you feel. Mo mọ bó ṣe ń ṣe yín. Ó ṣe mí náà rí. Ìgbà tó fi business yẹn èmi náà, owó pọ̀ lọ́wọ́ mi. Ọjọ́ ìgbà tí mo ṣẹ̀ṣẹ̀ sanwó iléèwé àwọn ọmọ tán. Kódà ọ̀kan ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ san, ó tún kù kan yòókù. You know, you tell your own story of how you have been in their shoes. Okay? You tell the story that way. I know how you feel. I felt the same way. Because I didn't have the money to register when I first saw the presentation, but I found a way to raise it because I am sick and tired of being broke. And I knew this business would solve my no money problem. Torí pé mo pé business yìí, òun ló gbé mi kúrò nínú oko kòtókòtó, mo wá owó yẹn, mo yá lọ́tún, mo yá lósì, mo sáà tó gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn, lọ́rùn fi padà ṣàánú mi tèmi náà ṣe bẹ̀rẹ̀. So tẹ́yìn náà bá ti mọ́kàn pé inú orí ti yín ṣe, àti rówó yẹn ìrọ̀rùn ló máa bá dé. Ẹ kọ́kọ́ pinnu pé mi náà orí ti mi ṣe. Tẹ́ bá ti pinnu pé inú orí ti yín ṣe, ọ̀nà bẹ́ẹ̀ ṣe rówó yẹn gbogbo ẹ̀ máa ṣí. Màá dẹ̀ kọ́ yín kíní kan tá ń pè ní other people's money, OPM, other people's money. So you now engage them. So there are so many other objections. So I will use this avenue to go into details of answering more of objections starting from tomorrow. And Tabatiwa Pari series, we are going to be discussing our system of building the business. I'm going to be giving you updates of new tools to build the business. So make sure you are attending this cell meeting back to back. Okay, guys, this is where I am going to be rounding up. All right. Let's say thank you, mentor, in the chat session. Let's say thank you, mentor, in the chat session. The voice has already gone, maybe because